Ladies and gentlemen, karibuni hapo kwa another episode of the Syntax Era podcast. Tuko hapa hivi na mimi Van the DJ Kenya. JARIC Kenya. Hapo representing Manzi. Bana. Naweza tupata hapo YouTube. Naweza tupata Apple Podcasts for iOS users. Na pia unaweza tupata kwa Google Podcasts for wale wenye wanatumia Android. Au sio? For the Android users. So before tuanze topic ya leo wanze tunaenda kuongea juu ya empathy. Manzi. Cha kwanza tu roll intro au sio? Kabisa. Kaboom. Yela. Yo. Yeah. Sisi hao sasa manze leo tuko na topic interesting hapo sana. Bana. Empathy. Bana. Mpaka niko na research. Umefanya research. Kuna kitabu hapo kando manze. Of which ni funny buda like mimi nilifanya research like nikiandika kwa paper. Then kuandika kwa kichwa. Hata si kwa kichwa, kutype. Sijui kutengeneza manote ndani ya phone. Bana hata hiyo ndo nufanya sana. Mi na prefer kwa like unaandika the old school way. But ni effective, ni more effective. Mi kwangu sijui na feeling hizo zingine ni weird. Bana. Sawa. So wacha tuingie ndani ya historia ya empathy. But ukisikia the word empathy nini na come to mind? Like explanation yako ya empathy ni nini? Empathy according to me ni understanding situation ya mse. Yani kwanza kumsikiza, unaelewa, unaingia kwa kiatu yake venye watu kuambia eti uingie. Sasa usiingie kwa hiyo kiatu tu afu na chill hapo. Ingia kwa hiyo kiatu, unatembea ndani ya kiatu. Aziniani hiyo isikue ni huruma, si kufeel sorry about ama pity to someone. Empathy ni as in situation ya msee inakuwa ni yako, nikaona umeingia kwa hiyo situation, nikani wewe uko kwa hiyo situation. Pia mimi siko mbali na hapo hivyo. Empathy basically ni kucheki experience ya msee alafu una relate nayo. Ni kama wewe ndio uko hapo ndani, si ndio? Sasa acha tugo kwa the actual definitions zenye ziko kwa zenye tunaweza tumia. Kuna the cognitive emotional reactions to an individual to the observed experience of another. So nipata bado ndio hivyo tu. Ni una react design flani kwa situation stuff yenye umecheki. Kuna watu wengine wanasema understanding another person's experience by imagining oneself in that other person's situation. Kabisa. Kuna hiyo alafu pia kuna one understands the other person's experiences as if they were being experienced by the self without self actually experiencing it. Si hapo ndipo. Iko sawa? Iko kabisa. Aya. So the fact that kuna hiyo wewe kuunderstand kile mse mwingine ana go through alafu we feel ni kama ni wewe unaipitia, si ndio? So kuna types tatu za empathy. Sijui kama unazitambua. Social, kuna kitu kaa social. Kuna social. Labo nichapie mse. Kuna cognitive, emotional, na compassionate. Hiyo compassionate umecheki. Sasa hebu imagine ati kuna places zenye unaweza apply some types of empathy na bado ukae kama who give a shit. Walai. Situation kaa gani sasa? Like kuna unacheki kama cognitive empathy. Unaweza apply area fulani ukae ni kama ujali. Walai. Kwani ina apply ajizi ma empathy. Sasa tunadai to go into details tujue hizi types different ni gani na zina apply aje. I think once like uki understand empathy, understand wase itakuwa ngumu hivyo. By the way, itakuwa shughuli rahisi sana. Empathy
tuseme society ki embrace sana empathy itakuwa as in ita improve social skills, stuff ka hizo, pia nini productivity ya hiyo society, pia shughuli pia, basically ku understand was say like iko na advantages kibao, si ndio? Acha tuanze na cognitive. Buda ukisikia cognitive inafaa tu ina ring kitu moja, ni vitu zinahusu brain. Cognitive ni stuff zenye zinahusu brain. So hapa kwa cognitive empathy, kuna hiyo design yenye ni ile design yenye wanasema it is basically being able to put yourself into someone's place and see their perspective. Unanipata? Lakini si physical. Wewe ujiweki hapo hivyo. Utaingia hapo. Ni kiasi tu like unaweza kaa down uimagine design yenyewe mse yako mentally tu. But hii stuff ni important, but watu wengi sana ignore stuff kai juu. Tuseme mimi ni dereva kwa barabara, alafu sina makosa, unacheki mse tuseme akujia niingie tu kutoka nyuma, umetoka hapo hivyo umejam msafanye nini? Azinasema ukitry kuiweka tuseme kwa barabara venye asifala budo kwa wapi? Kwa wapi mse? Umeenda mbali. Nilisema. Umeenda mbali. So, niko kushow. As in mkoko barabara, si ndio? Wewe una makosa. Mse amekuja tu na ametoka tu mali ametoka. Buda niseme aje. Alafu akafanya nini huyo mse? Anasema amekuja amegora gari yako. Basi. Amekuja amegora gari yako. So, juu ndo kuna makosa, udai kusikia hata, yani utai kusikia hata, yani umetoka hapo umejaa, mse yani kumjenga tu maneno yake yani. Umempasha aje. So, situation kaa hiyo saa ingine na bidingi tu ni fresh tu, unashuka kwanza, una chill, una try kupata hii pande ingine, ngori ilikuwa wapi? Mbona umenigongea gari? Sawa, it makes sense. Ni accident. So, hata wewe mwenyewe unaweza kuwa maybe ni wewe umeifanya. Sasa ujike kwa hiyo ingekuwa ni wewe umegongana, saa ungetaka ufanyiwe aje, utreatiwe aje? Kweli. So wacha tuingie kwa like nadai sasa tuingie kwa hizo types za empathy. Alafu wacha tuanze na cognitive empathy. Wase usema kwanza ni kama ku get perspective, like taking perspective, unanipata? Na sasa hii type ya empathy ndio wanasema ni fresh sana. Kama una like doing negotiations, hiyo ndo yo usaidia wase juu unaweza fika hiyo pande nyingine understand vitu kama hiyo. Uniget? Sasa kuna kitu fani hapa hivi wanasema you're able to put yourself in someone's shoes without necessarily engaging with their emotions. Hiyo ni tricky. Mbaya sana. Cognitive empathy is empathy by thought rather than by feeling. Ini ile tu like we how feel, unaifikiria, unajiweka kwa mzuka ya huyo mse in terms of kuifikiria tu, but we feel. Unapata? So it has hiyo good side yake, ni hiyo part yenye kama ukiwa kwa negotiations like unaweza jiweka pande ya hiyo mse mwingine understand yake na vitu kama hizo. But anyway, hii cognitive empathy bado iko na dark side. Unaweza tumia vibaya aje sasa, na saka makon ama
Sasa wacha nikushow. It is possible to show cognitive empathy without having any fellow feeling or sympathy with it. Yeah. Like unaweza onyesha hiyo stuff but wewe like deep down how relate na kile na kenye yeah, exactly. So wase wenye wana kama torture for example you can work out how best to hurt someone without having any sympathy because like mimi ninaweza understand ninaweza kuunderstand wewe fresh kabisa na nijue nikijiweka kwa mzuka yako nini itakuumiza kabisa by the way sasa niitumie against wewe hiyo ndo that side ya cognitive empathy mbaya sana. So after cognitive empathy tumesema kuna cognitive alafu kuna emotion. Hiyo cognitive umeipata, si ndio? Manze. Help pia nyinyi uko hivyo manze umeiunderstand. Umeiget. History ya empathy ni essential sana, si ndio? Bana kwa live yetu. As humans. Manze. Bana. So the next one ni emotional empathy. Emotional empathy quite literally ni feel the other person's emotion alongside them. Na sasa kai emotional empathy ni fresh kweli kwa mseka daktari hivi. Ndio ndaifikia. I think ndaifikia niko explainia mbona. Na una like design yenye inaweza tumika na design yenye ifai kutumika. Juu tukisema emotional buda it will feel sa kenye msea na feel. Alongside them. Hiyo ni ngori. Okay, it's also known as personal distress ama emotional contagion buda. Big English. Ambiguous. Wanasema like it's a very close understanding to what empathy is kwa sababu una feel kitu huo msee ana feel na yeye pamoja na yeye. Unanipata? And then wanasema like apparently this is the first type of empathy sisi you feel kama watoi. By the way, ina make sense sana. Alafu hii emotional empathy bado tu ni kama cognitive empathy iko na good side na iko na bad side. The good side ni kwa sababu you can readily understand and feel other people's emotions. Shanipata? Alafu iko very vital sasa ndio hiyo kwa stuff yenye ulikuwa unaniambia. Iko very vital kwa wase wenye wako na professions zenye zinahitaji care. Ka psychiatrists vitu kama hizo. Madoki bas. Nas shughuli yote tu alafu pia inakusaidia like unaweza respond kwa mabeshte na wase wenye wako in distress. Na uwamekie sense. Shanbad. Shiva tamsana amekuja na kufungulia faili yake manze lakini urelate bana unanipata. So hii ndio hiyo inadai like wewe uko hapo uko na huyo msee unamuexplainia ukimwambia kila kitu vile inafai kukam. So hiyo ndio emotional buda. So tuseme mtoi watoto venye uchukue mtoto na sister yake waanze kuchapa sister yake. Mtu mwingine anaanza tu kulia. Bas ndio hiyo sasa. Asha panic. Yani like ana feel kile huyo mtoi ana feel na yeye simultaneous. Lakini staff bude likuangalia kwanza pale chuo manze. Mzee kichapo. Bana alafu wewe ndio next. Ndio next wasikia kuingia kwa ukuta. Yes, sasa ndio emotional empathy. So walimu wananga empathy walai. Hiyo ni story nyingine mrefu but personally wanna feel like mamode sana wenye mimi nime experience now life ni mabuli tu. Empathy nafaa kufunzwa shule manzi. Ni mabuli na walimu wanafaa pia wafunzwe. Wako frustrated na life. But anyway, hiyo si story ya leo. So nimekushow mbona emotional empathy ni mzuri. Manze ni essential. Kuna ile design yenye unaweza kosa kujua limit yako. Nini na nini unaweza take. So ukue overwhelmed
na emotions. Alafu ukikuwa overwhelmed na emotions utashindwa kurespond accordingly. Buda, unajua? So hii stuff yenye nakwambia hii yenye like personally you as a person you overwhelmed with emotions and the right response yenye umezoea kuifanya inakuhata. Inaitwa empathy overload. Empathy overload, like uko overwhelmed na emotions, so response yako haiko vile umeizoea. Ndio hiyo sasa inaitwa empathy overload. CG overload man. So ni fresh sana for those with a tendency to get overwhelmed. They need to practice self regulation, particularly na self control. Ile design yenye hapa hivi ninajua nikijipeleka ninaenda kuwa overwhelmed na kile ina happen hiyo pande nyingine, so unaibondea. So una chill uko like inakuaje, acha mimi nitulie. Juu by the way, empathy si ni kukaa maybe tuna converse, nafaa kuwa na go deeper into your story, so stuff kayo inaweza make your emotions zako ndo ingie kwa hiyo stuff unasema. Sasa hiyo empathy overload basically ni kama unaniambia stuff nina relate nayo, unaniambia nina relate nayo, but mimi sijui limit yangu ni gani. Juu unajua pia design yenye unaweza handle my stuff hiyo kwa different for everyone. So mimi sijui limit yangu ni gani. Unifikishe mahali penye nina feel hapo hivyo ni noma. Like hiyo experience yenye unanipatia siwezi handle mimi as a person. So instead of like ni kama na shut down hivi. Unanipata? Instead of kuofa nini helping hand, so hapo ndio wase wanaambiwa inafaa ujijue, alafu wewe as a person una practice self control. Ile design yenye ukiona hapa hivi unaweza kuwa overwhelmed unacheza chini, unatulia manze. Unaweza pata umevunja bank manze, umevunja account manze, na hata iko inafaa ikuwa hivi. Bana manze, msaweza kuja hapo hivyo amekulilia mashida. Umego so deep. Unaona hiyo self regulating, basically self control. Hiyo usaidia madoki na manas wasi burn out. Basically so understand burnout. Pia nyinyi uko hivyo mna understand burnout. Hiyo situation wako unaweza empathize too much buda mpaka unakuwa overwhelmed, so wewe as a person huwezi saidia hiyo pande nyingine. Kabisa. Alafu pia kuna ingine tena unaona hapo kwa like hiyo place ya kunini self control. Ya ku exercise self control. Like inafaa unaiweka ikuwe design yenye hapa ikuwe katikati. Ukiempathize too much utakuwa na burnout. Tena hii pande nyingine usipo exercise fresh uende hiyo pande nyingine utakuwa utajiharden mpaka ushindwe ku experience hii stuff vile inafaa. Usikue mgumu pia manze, saa mtu adu ndio nasema like una apply self control ukue hapo hapo kwa hiyo sweet spot ya hapo katikati. Like una empathize na wase but how empathize too much, na tena haujifungii sana ukue harden kosa kupata hiyo story pia na hiyo pande nyingine. Exactly. So acha tuende kwa hiyo compassionate empathy. Manze, msisahau hapo mna watch the Syntax Era podcast. Manze, unaweza tufollow online social media, Twitter at the Syntax Era pod, Instagram at the Syntax Era podcast. Mimi ni Van the DJ across all social media networks. JARIC Kenya, JARIC _ Kenya kwa social media platforms zote. Sio kabisa. So kuna compassionate empathy. Sasa hiyo anasema this is what we usually understand empathy as. It is consistent with what we understand as compassion. Like sympathy, compassion is about feeling concern for someone, but with an additional move towards action
to mitigate the problem. You see me? Compassionate empathy ni different kwa sababu first of all una feel concerned about someone and then unaweka mikakati unaweka mikakati za kusaidia hiyo noma yake. Sijui kama unanipata. Nakupata manze. So wanasema this is the type of empathy that is most appropriate. Hii ukiwekelea yani utajisaidia na utasaidia huyo mzee. Ukiitilia maanani. So generally people who need your empathy don't just need you to understand. Na hii just understanding unanipata, hiyo ndo cognitive empathy. Manze. Cognitive like wewe understand situation ya huyo msee. Muda nakupata manze. And they certainly don't need you to just feel their pain. Instead they need you to understand and sympathize with what they are going through and take help them take action to resolve their problem. So hiyo ku understand and sympathize with what they are going through na kuwasaidia ku take help ama action ya ku resolve their problem. Hiyo ndo compassionate empathy. Na ni fresh sana you help kwanza in friendship, kwa relationships pia inasaidia sana manze. Acha nikuulize kitu fulani. Kuna wale wase wenye, acha pia nyi pia niulize. Kuna wale wase wenye ukilink now for example nipatane na wewe sahi naweza tumia situation gani sasa? Let's say mswabai kama niangusha ndio so na kama tulikuwa tuna link na wewe na kama nikilimp nakwambia niaje buda, kuna venye mswanduthi amenifanya niangusha main kwa hiyo situation na vile mimi najua mabeshte wangu kuna two types of people. Kuna ule mse atakushow manze izajo muumia huo ni mse wa kwanza. The second type of person ni ule atakushow Sanduthi amekuangusha. Wewe acha hiyo. Mimi kuna dingine. Hebu umeumiaje? Achana na hiyo. Achana na hiyo. Kwa wase wawili, wewe ni mse aina gani? Pia ukiwa huko hivyo, hebu nisho wewe ni mse aina gani between those two people? Mimi kwa wase wawili. Siko kwa wapili. Wa kwanza nitakwambia Iza. Nataka kwanza kama umeumia hata siwezi kuona venye umeumia juu sipendi kuona stuff. Msema umeumia nu feel nika kuna uje feel nika damu kuna venye nerves zinafanya. Bana nikiona msema umeumia nu sikianga hiyo design bana saa. So wewe ni msewa wa kwanza tu. Msewa kwanza. Manze mimi nachukia hasa wa pili. Siko baya kama uko hapo nje na wewe ndio msema manze inafaa uchange. Manze change bana. Okay, kuna description fulani msee alinipatia juzi ati when something happens I have to tell you little experiences of myself. Lakini si hiyo design. Going through the same thing so that you understand that I understand your pain. But ebu imagine currently mimi ndo na feel your pain. It's not even about you. Asha kunyang'anya hata. Wewe unadai kushine na hii moment. Chill. Relax. Day ingine ni hatuna kitu ya kudu. Tutapiga story ya vile hizo mastaffs but currently like kama mimi ndo na experience hiyo pain. Nyamaza. Bana mimi ndo nimepata accident ni mimi. Bana. Lakini sasa ishakuwa sasa juzi kuna mse fulani wa Ndudhi. Wewe waacha hiyo puta. Mimi like kama mse ndo anapitia situations hai. Hiyo situation. Wacha ikuwe situation yake. About yeye tumsaidie. Wachana na wewe kile wewe umewahi do na kile. It's not even about you at that given point ama? Kabisa manze.
hiyo si empathy. Hata si situation yako unadai kushine tire. Chill. Manze. Aya, sasa tumeongea juu ya the 3 types of empathy. I hope mmezi understand fresh. Na kwa hiyo description ya mimi na JARIC, kama kuna kitu hujaelewa ama kuna kitu tumewacha naweza tuadisia hapo hivyo na utuambie hapo chini, si ndio? So unafaa hii ndio mzuka sasa buda. Hapa hivi ndo kwenye we. Kuna finding the balance, like to find the balance ya empathy. Usijipate umefanywa. So cognitive empathy can often be considered as being under-emotional. It involves insufficient feelings and perhaps too much logical analysis. So those in distress may consider it as being unsympathetic. An unsympathetic response. Nilikuanga hivi kitambo. Nilikuanga na like nina assess kila situation na logic. Nisana kuja hapo tuseme kwa hiyo story yako ya sema ya bike. Wewe ulikuwa umekaa aje? Alikuwa na speed. Ulimwacha speed. Unanipata like hivyo ndo nilikuwa kitambo mimi. Na sijui kama nimechange. But because like mimi personally buda napenda logic sana. Ni fresh manze, ina help. Naweza kushow day fulani niko tao TC. Nimechill hapo hivyo na ngojea msee. Acha hiyo story sasa. Buda mimi. Rajo grazaje. Ulikuwa? Liko TC manze, na chill client fulani hapo hivyo. So nikiwa nimesimama tu hapo hivyo kando tu ya stage. Mse fulani amekaa hapo kwa wawili. Anisho, niaje bro, nikamshow poa. Unaweza nisaidia tenje? Nimetoka Ocha, nafaa kupatana na beshte yangu tao. Sawa, si niko na simu. Nishamfeel leo toka Ocha. Lakini sasa nikaanza kureason na yeye, umetoka Ushago ukakuja Nairobi. Umse mlikuwa mmeplan mpatane aje? Kweli. Umse ananiambia eti tulikuwa tupatane tao. Sasa hii town yote ulikufa ukuje usimame juu ya center hapo. Yaani afya center kuone. Ama kulikuwa kuende aje? Umse akaona maana yeye jana swali za ufala usikia alienda. Lakini umse anakali kwa con manze. Lakini juu unapatanaje na mse tao tu? Umetoka Mombasa umekuja Nairobi kupatana na van. Nafuata hauna simu, hauna 2020. Mlikuwa mpatane aje? Manze hiyo azini staff ina help sana. Ni poa kwa una access stuff. Hiyo ni I think hiyo ni wewe ulikuwa strange. Yo alikuwa stranger, but buda hebu imagine like uki approach beshte yako na logical analysis kuna like you sound nika ujali unanipata. So like ndio kama nasema like the next step after to understand the types of empathy zenye ziko ni kufind your balance. Utatumia hii time gani, emotional time gani? Sasa cheki cognitive empathy wanasema ni like iko considered kukua under emotional. Emotional empathy by contrast is over emotional. Too much emotion and feelings can be unhelpful. So unajua emotions are very primitive. Buda anytime uko like ukikuwa overwhelmed na emotions kufikiria dash manze unakuwa productivity yako inashuka. Unanipata? Feeling strong emotions, especially distress, makes us less able to cope, certainly less able to think and apply reason to the situation. Unanipata? So it's hard to help anyone if you are overcome by your own emotions. Sasa hii emotional empathy ni too much. Ni too much. Exercising compassionate exercising compassionate empathy, we find the right balance between logic and emotions. You feel the other person's pain,
as if it's happening to you, and therefore express the right amount of sympathy. At the same time, we also remain in control of our own emotions and apply reason to the situations. Kabisa. So we make better decisions and provide appropriate support to them when and where necessary. Kabisa. So compassionate empathy is the way to go. Manze. You find the right balance between cognitive empathy and emotional empathy. Hapo katikati. Alafu unazi-apply. Inakuwa mambo mzuka, mambo mseto. Mambo lualala. Mambo hiha. So the right balance, just finding the right balance between cognitive empathy and emotional empathy gives you the sweet spot. Compassionate empathy. Yeah, man. Yes. Sasa kuna 2 more types. Sijui nziite bonus ama aje. Kuna somatic empathy. Somatic empathy ni ile design yenye stuff yenye Wakenya hupenda kusema. Gani hiyo? Kuna kitu ilinisho. Kuna kitu iliniambia. Hiyo kitu sijui ni gani. Lakini kuna kitu. But kuna kitu ilimwambia. Okay, basically ni ile design yenye kama matwin. Twin anaweza kuambia yo twin hawayuko pamoja but anakushoni aje yo twin mwenzake. Yuko fresh. Yaani una feel your design. Ana feel hiyo. So hiyo feeling fulani hiyo ndo somatic. Somatic empathy. Usho feel. It's not twin. Lazima ikuwe twin. As in hiyo ni example tu. Ulikuwa na hiyo stuff yenye yo waambia wase. Kuna kitu tulikuwa ananiambia hii barabara si poa. Intuition, hiyo intuition ya Kenya Buddha inagonga 90. Kuna kitu tulikuwa ananiambia hii barabara hii si fresh manze. Kuna kitu. Tunapenda sana hiyo stuff. Manze tu iko recognized manze, iko recognized. So hiyo ni okay, hiyo stuff ilikuwa inanishow. Okay, hiyo ni sana hiyo kwa intuition. Na intuition apparently nilikuwa na check, sija confirm story, so msininyonge. Memories. Experiences. Za ancestors wetu. Ndio intuition. Hizo ma memories. Yes, story for another day. Ngoja. Story for another day. Ndani ya empathy. So the last type of empathy ni spiritual empathy. Spiritual empathy basically ni direct connection with the higher being or consciousness. Hii kwa wale wase wenye wana understand the Eastern philosophical philosophies na traditions, ni kukuwa enlightenment. Like being one with everything. Unasikianga hiyo phrase sana kwa Buddhists. Being one with everything. Being one with everything. Hiyo sasa, hiyo ndo spiritual empathy. Yeah, man. Unipata? So hapo tumeongea juu ya 5 types of empathy. Kuna 3 main na 2 additional. Na hizo 3 to make sure like kuna places zenye unaweza apply either cognitive ama emotional, na bado utokee kama mse uncaring. So the best na the perfect one ni compassionate empathy. Sindio? Na bado hiyo compassionate ndio inakufanya unakaa ni kama ujali, lakini ndio the best. Walai aje as in venye ulikuwa na cognitive ndio inafanya ukae ni kama ujali juu wewe una apply logic sana kushinda emotion. True. Kabisa. So watu waingie hapo katikati, sweet spot. Compassionate empathy au sio? So for hii topic ya leo Buddha, sarap kama moi. Manze ni interesting like ukijua
ukijua story ya empathy na basically kama una try ku understand wase na ku increase productivity ya maeneo kadhaa. Manze ukishangaa mbona una marafiki, empathy ni muhimu sana. Enda tu research, fanye research yako sana. So kwa wale wase wenye wana understand empathy more, kama kuna stuff yenye tumewacha ama kuna stuff yenye hatujasema unatuongezea mention hapo hivyo kwa comment section kabisa, alafu tutareply au sio? Lakini buda niko na swali. Hii empathy kwa marriage inafaa kuapply kweli? Jua sasa wanakanganika kwa ngi empathetic kwa marriage. Okay, mimi sijaolewa. Sijaoa bana, watu waandiki kama uko kwa hiyo situation inaweza kukushow. Empathy unafai kuiapply kwa life yako kila mahali. Shanpata? Basically. Manze ndio maana yake as in wachiki kwa relationships kibao. Maishu kibao. Kwa issue zingine za ufala. Unashindwa ingekuwa watu kuna venye hizi as in empathy, kuna venye wangekuwa na apply kwa relationship yao, angekuwa na maishu zingine kweli. Wacha ni kushow man. Ni bado kuna stuff si understand, na the reason like hata si shughuliki na kudate mpaka sai. How like wase mnaweza toka aje from being lovebirds makolza wana hawa manze izuisha mbio manze, mbona tu kuitana names mebuda, but this history ya empathy. Hii ni podcast different. Maswala hiyo hapo manze, apply empathy kwa maisha yako, itakusaidia bana manze. So umsisahau manze kutufollow Instagram @thesyntaxera podcast, Twitter @thesyntaxera pod, IG ndo hizo. IG yangu ni Van the DJ, but yangu ni Van the DJ across all social media networks. @JARIC_Kenya across all social media networks kabisa. Alafu kwa wale wase wenye wanasema podcast ni mrefu sana, kuna channel nyingine huko kando ya yenye iko na clips ni fupi, unaweza pitia pole. Na pia buda hizi series ati you watch episode 22 watch 23 au sio? Bana manze ni podcast manze, kila time kuna kitu mbichi wewe unaweza come ucheki anytime man bana kabisa. Imekuwa fresh manze bana. Sisi wacha tu sign out bina mene. Tutapatana next week tu inside the maswala kabisa. Next week ni Christmas manze. Already tutajua au sio? Manze tutajua tu vile tutaifanya. Alafu wacha tupatane next week. Katova kofia za Christmas sidhani. Father Christmas sidhani. Unaiva? Wapi manze? Tupatane next week au sio? Kabisa. Boom. Yela.